আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। দর্শক, ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আগে আসছেন, আপনারা জানেন, দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের পুলিশের যে ডিপার্টমেন্ট আছে ওখানকার সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন, এবং উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের। উনি এখন বর্তমানে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান, এবং ওনার আরো একটা পরিচয় হলো উনি হোল ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং মঙ্গলবার দিন ঠিক একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত আবার রিপিট দেখানো হয় প্রোগ্রামটি, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং প্রতি মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। আমাদের টাইমিংটা আরেকটু চেঞ্জ হয়েছে। রবিবার দিন যে লাইভ প্রোগ্রাম হবে সেই প্রোগ্রামটি রিপিট দেখানো হবে মঙ্গলবার দিন ঠিক একই সময়ে 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। সুতরাং টাইমটা কনসিস্টেন্ট থাকবে, আপনারা সবসময় ওই টাইমটা যদি মনে রাখেন 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত টাইমে আপনারা মঙ্গলবার দিন এবং রবিবার দিন প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে modern slavery and people trafficking. Modern slavery and people trafficking, very important topic. Our colleague Barrister Lynn Townley ওই টপিকের উপর বলবেন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমি বিগত প্রোগ্রামে আমি ড্রাগস অফেন্সের উপর বলছিলাম যে ড্রাগস পজেশন অফেন্সটা কিভাবে হয়, মানে ড্রাগস সাপ্লাই অফেন্সটা কিভাবে হয় এবং পজেশন উইথ ইন্টেন্ট টু সাপ্লাই অফেন্সটা কিভাবে হয় এবং ওগুলোর জন্য কি ধরনের পানিশমেন্ট হতে পারে, ওগুলো আমি গত প্রোগ্রামের মধ্যে আউটলাইন করার চেষ্টা করছিলাম। আজকে প্রোগ্রামের মধ্যে আমি আউটলাইন করব প্রোডাকশন অফ এ কন্ট্রোলড ড্রাগ। কন্ট্রোলড ড্রাগ প্রোডাকশন করা মানে আপনার মানে প্রডিউস করা, এটা হলো আর একটা বড় অপরাধ। পজেশন একটা অপরাধ ড্রাগস অফেন্সের জন্য, ড্রাগস পজেশন উইথ ইন্টেন্ট টু সাপ্লাই এটা আর একটা বড় অপরাধ। তার চাইতে বড় অপরাধ হইল আরো সাপ্লাই অফেন্স, এবং প্রোডাকশন অফ দ্য কন্ট্রোল ড্রাগ আপনার আর একটা সিরিয়াস অফেন্স। As well as drugs themselves, the police would look for evidence that a drug has been produced at a particular place. মানে ড্রাগস তো তারা খুঁজবেই, মানে যেখানে যাবে সেখানে যে মানে ড্রাগসগুলো তারা বের করার চেষ্টা করবে। তাছাড়া আরো অন্যান্য এভিডেন্সগুলো তারা দেখবে এবং তারা বাইর করা মানে এভিডেন্স খুঁজবে যে ওই পার্টিকুলার প্লেসের মধ্যে ড্রাগসটা প্রোডাকশন হচ্ছে, ড্রাগসটা ওই জায়গার মধ্যে আপনার প্রডিউস করা হচ্ছে সেটা তারা দেখবে। This will include any equipment,
ড্রাগস আপনার প্রডিউস করার জন্য বিভিন্ন ইকুইপমেন্টগুলো আছে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলো আছে, তারা পুলিশ আপনার ওইগুলো খুঁজবে কি কি ইকুইপমেন্ট ড্রাগস প্রডিউসের জন্য ইউজ হয়, পুলিশ সেটা জানে, তারা সেটা বের করার চেষ্টা করবে। Or ingredients that could be used to make a drug or to mix with it to bulk it out. Okay, তারা অন্যান্য আরো ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো বের করে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে যেগুলো ইউজ করা হয় আপনার ড্রাগের মানে বাল্ক আউট করার জন্য, অথবা যেগুলো ড্রাগসের সাথে মিক্স করা হয় ওগুলো তারা বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্ট যেগুলো আছে ওগুলো তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। or to separate a drug from different substance, তাদের অনেকগুলো মানে জিনিস আছে, ইকুইপমেন্ট আছে যেগুলো দিয়ে আপনার সাবস্টেন্স, বিভিন্ন সাবস্টেন্স থেকে ড্রাগসটাকে সেপারেট করা হয়, ওই সমস্ত ইকুইপমেন্টগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে পুলিশ। If you let someone else produce drugs in your property, you might be held responsible for it. আপনি যদি কাউকে আপনার প্রেমিসেসের মধ্যে, আপনার প্রপার্টির মধ্যে কেউকে যদি ড্রাগস প্রোডাকশনের জন্য ইউজ করতে দেন, তাহলে এটার জন্য আপনাকে রেসপন্সিবল হইতে হবে, এটার জন্য আপনি দায়ী হবেন, দায়িত্ব পড়বে আপনার উপরেও। Or could at least be prosecuted for allowing the place to be used for the production of drugs. অথবা আপনাকে পুলিশ অ্যাট লিস্ট আপনাকে প্রসিকিউট করবে, আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ একটা কেস করবে, যে ক্রিমিনাল কেস করবে যে আপনি আপনার প্রেমিসেসটা ইউজ করতে দিয়েছেন আরেকজনকে যারা সেখানে ড্রাগস প্রডিউস করতেছে। সো এগুলো খুব বড় অপরাধ, সবাইকে এগুলোর উপরে সতর্ক থাকতে হবে। The police might check any equipment or fingerprints. পুলিশ কিন্তু ওখানে যখন যাবে একটা ঘরের মধ্যে যেখানে ড্রাগস প্রোডাকশন হচ্ছে, সেখানে ইকুইপমেন্ট আপনার এনি ইকুইপমেন্ট ফর ফিঙ্গারপ্রিন্টস, ওইখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোঁজার জন্য বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো তারা চেক করবে, সেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে সেগুলো তারা দেখবে। Especially if you are saying that you are not involved in the production of a drug. আপনি যদি বলেন যে আপনি প্রোডাকশন অফ ড্রাগের জন্য আপনি ইনভলভমেন্ট নাই, আপনার কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, আপনি এগুলো করেন নাই, তখন তারা দেখবে ওখানে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে ওখানে কার কার আঙ্গুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে এগুলো তারা খুঁজে বের করবে, অন্যান্য মানুষের ইনভলভমেন্ট কি সেটা দেখার জন্য, বাইর করার জন্য। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley. Barrister Lynn Townley, দর্শক আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার ব্যারিস্টার। উনি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে উনি টিচ করেন, উনি পড়ান। তাছাড়া উনি বিগত জীবনে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে সেখানকার উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন, সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন, এবং উনি আরো হলেন উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। উইল টক অন মডার্ন স্লেভারি অ্যান্ড পিপল ট্রাফিকিং লেন। Thank you, Shafi. Thank you. So assalamu alaikum and happy new year as well to everyone. I think this is our first program of the new year and the new decade as well. So what I'm going to speak about this week, and I think it will go over into next week as a discussion, because it's a fairly large topic and also a very current interest topic. Human trafficking or people trafficking, modern slavery and forced labour. So really, what are they? They're all certainly illegal activities. They are criminal. And what do they consist of? And generally, what do people need to know about these types of offences? Well, first of all, in respect of slavery, or what we call it modern slavery, because unfortunately
Slavery, we thought, was stamped out a long time ago, but unfortunately a new type of slavery, or maybe it always went on, but it's something that is of great policy concentration because of economic imbalances between people from different parts of the world, and how this can lead to serious exploitation of people being brought in from developing countries into sort of countries where there's an established labour force and immigration system. So the government in 2015 introduced the Modern Slavery Act. So what that did was consolidate existing offences that related to human trafficking and slavery. But essentially what it does is it encompasses all forms of human exploitation. It's been in force since July 2015. So there were a number of statutes that were in place before that were repealed, but to give you an idea of the areas that the new statute covers, there were certain particular offences, sexual offences under the Sexual Offences Act, where people obviously being brought in to be sex workers, and they were trafficked and brought into the country. It encompasses that. There was also Asylum and Immigration Act offences that have been brought under the umbrella of the Modern Slavery Act. And also offences that related to holding another person in slavery or servitude, or requiring another person to perform forced or compulsory labour as well, which was originally under the Coroners and Justice Act 2009. So the Act has conveniently brought all these types of offences together. Creates new offences, but they're set out under different headings. So human trafficking and slavery is one. Then there's servitude, forced and compulsory labour. So that gives an idea of the type of activities that the statute is aimed at. So in cases where it's a continuing offence, because slavery and forced labour tend to go on over a period of time, so if it was something that started before the Act commenced, then the case needs to be prosecuted under whatever Act was in force before the Modern Slavery Act it came into force. But that, again, is something that specialist lawyers will need to deal with and look at, because there can be cases that have gone on over a number of years and they still may straddle the commencement date of the new legislation. So it may be that there is a number of offences that need to be charged under the old law and both under the new law if the offence is a continuing one, which often they will be. But again, something for specialist lawyers and specialist criminal lawyers in particular to advise on. So if I move on first to consider what the Act looks at as with regard to human trafficking and what actually is human trafficking in legal terms. Well, the definition in respect of human trafficking has been agreed in Palermo Protocol, which was the first internationally recognised definition, because obviously, and of course, by the nature of these offences, they are international in their nature. And this protocol was agreed between signatory states to the Palermo Protocol. So essentially what it is, trafficking in persons, in people, what it can mean, it's recruitment of people, transportation, transfer, harbouring or receipt. So if someone in this country receives trafficked persons, if it's by means of threat or use of force or any other form of coercion, could be abduction, fraud, other kinds of deception, or very importantly, an abuse of power or abusing
someone in a position of vulnerability, or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control of another person for the purposes of exploitation. So exploitation can include, but it's not limited to, exploitation of, say, the prostitution of others or other sexual exploitation. So the side in relation to sex working. Also forced labour or services, so carrying out any kind of work under a human trafficking and forced labour condition, or providing any service, and then actual slavery or practices that are akin to slavery, or any kind of servitude, or also removal of organs as well. There's an international market or black market around the sale of human organs, for example, kidney sales and sales of other organs. So the offences can relate to those types of activities as well. And obviously the key to identify is, has there been an exploitation of the person? Have they been in some way exploited by those who are in positions of power over them, be it economic power, coming into this country from the initial country? So there can be a big challenge in getting evidence, because obviously this involves vulnerable people who have been trafficked. And I will discuss today, after I've discussed a bit more about the offences, what measures are in place to assist the victims of human trafficking, who may need to cooperate with the authorities to get a successful prosecution. Shafi, if I finish that section. Yeah. Thank you very much. দর্শক, আপনারা শুনছেন, আপনার স্লেভারি অ্যাক্টের উপরে নতুন আইন আসছে 2015 ইউকের মধ্যে, এবং এটা ইনফোর্স হয়েছে আপনার জুলাই 2015 থেকে। আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। আপনারা যারা আজকে টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই দর্শক, আমি দেখছি এনটিভির কলা কৌশলীরা, ওনারা খুবই এক্সপার্ট, স্কিলড, সবাই সব প্রোগ্রামটা আপনার ফেসবুকে যাচ্ছে, লগ ইন করেন, ওখানে দেখতে পারেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের যে লাইভ স্ট্রিম আছে, এনটিভি ইউরোপ লাইভ, ওইখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাইলেও আপনারা দেখতে পারবেন, ফেসবুকেও দেখতে পারেন। যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।